কি বলছে? Think about the necessity of education. Can education really remove the darkness of ignorance? বলছে যে শিক্ষা কি সত্যি অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করতে পারে? শিক্ষা শিক্ষা কি সত্যি অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করতে পারে? হাউ ডাজ এডুকেশন প্রমোট আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যামং পিপল? কিভাবে শিক্ষা মানুষজনের ভিতরে এই বোঝাপড়াটা ভালোভাবে তৈরি করে, প্রমোট করে? হাউ ক্যান এডুকেশন কন্ট্রিবিউট টুয়ার্ডস চেঞ্জ ফর দ্য বেটার? কিভাবে শিক্ষা অবদান রাখে ভালো কিছুর জন্য, পরিবর্তনের মাধ্যমে, পরিবর্তনের সাথে? হ্যাঁ, এখন এই যে সেন্টেন্স গুলো, এইগুলো আমাকে আগে বুঝতে হবে। ইংলিশে কথা বলা কঠিন কিছু না, খুব সহজেই কথা বলা যায় যদি আপনি আপনার ব্রেইনটাকে ভালোভাবে এই জায়গাটাতে ইনভলভ করতে পারেন। আমি এটাকে অনেক সুন্দর করে ডেসক্রাইব করতেছি, বিশ্লেষণ করে দিচ্ছি, মনোযোগ দিয়ে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন, বিষয়গুলোকে ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। দেখেন, প্রথমে এখানে বলছে যে এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ আ নেশন। তাহলে আমার এই সেন্টেন্সটার সাবজেক্ট কি? আমি ইংলিশে কথা বলতে পারি না, এর মেইন রিজন হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব আমরা পাশাপাশি বসাতে পারি না, সঠিকভাবে ইউজ করতে পারি না। তো এই সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা হচ্ছে এডুকেশন, অর্থাৎ শিক্ষা। এবার ভার্বটা কি? ইজ। এই ইজ ছাড়া কিন্তু এখানে আর কোনো ভার্ব নেই। দ্য ব্যাকবোন অফ আ নেশন, অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে একটা জাতির মেরুদণ্ড। বলছে যে শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। তাহলে এইখানে যে বাক্যটা আছে, মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন, এই যে জায়গাটাতে, এই যে সেন্টেন্সটাতে আমার কোন টেন্সের ব্যবহার হচ্ছে? সাবজেক্ট এডুকেশন, ভার্বটা হচ্ছে ইজ, অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স। কিসের সেন্টেন্স বলছে এটাকে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই জায়গাটাতে কিন্তু আমার মূলত ব্যবহৃত হচ্ছে। এবার কি বলছে দেখেন, ইট ইজ আ ফর্মাল প্রসেস অফ ইনস্টিটিউশনাল লার্নিং। অর্থাৎ এটা একটা ফর্মাল প্রসেস, ফর্মাল মানে একটা গঠনমূলক প্রক্রিয়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। তাহলে সাবজেক্ট ইট, ভার্বটা হচ্ছে ইজ। ইজ ইট মানে কোনটা? ওই এডুকেশন। কি বলছে যে ইট ইজ আ ফর্মাল প্রসেস, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা প্রক্রিয়া অফ মানে এর, কিসের? ইনস্টিটিউশনাল লার্নিং, হ্যাঁ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার। ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোল অফ এভরি হিউম্যান বিং। এটুকু হচ্ছে আমার জাস্ট একটা ফ্রেজের অংশ। কিসের অংশ এটা? কিসের কথা বললাম? ফ্রেজের অংশ। বলছে যে ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট, ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ উন্নতির জন্য, কিসের? মন এবং আত্মা। সোল মানে কি? আত্মা। তাহলে ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মাইন্ড অ্যান্ড সোল অফ এভরি হিউম্যান বিং, প্রতিটা মানুষের এডুকেশন ইজ ভেরি মাচ এসেনশিয়াল। শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। তাহলে এইখানে আমরা যতগুলো সেন্টেন্স দেখলাম এই পর্যন্ত, সবগুলোতে সাবজেক্ট কিন্তু এডুকেশন। এই ইট মানে কি? ইট মানেও তো এডুকেশন, আর ভার্ব কিন্তু ইজ। কথাটা বলছেন, আমি সেন্টেন্স গুলো রিড আউট করে, প্যাসেজ রিডিং করে ভালোভাবে বুঝতে পারতেছি কিনা, অ্যাকচুয়াল মিনিংটা আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতেছি কিনা, এটা আমার দরকার। এর বলছে ইট বিল্ডস দ্য পার্সোনালিটি। বিল্ডস মানে কি? গঠন করে, তৈরি করে। হ্যাঁ, ইট মানে কোনটা? ওই এডুকেশন। সাবজেক্ট ইট মানে কি? ওই এডুকেশন। সো ইট বিল্ডস দ্য পার্সোনালিটি অফ আ পারসন, মেক্স হিজ আউট টু মিট চ্যালেঞ্জেস। বাংলাটা কি জানেন? এটা তৈরি করে ব্যক্তিত্ব একজন ব্যক্তির, এবং তৈরি করে হিজ আউট টু মিট চ্যালেঞ্জেস, অর্থাৎ তাকে যোগ্য করে তোলে। অ্যান্ড মেক্স হিজ আউট মানে হচ্ছে তাকে যোগ্য করে তোলে যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে। অবভিয়াসলি education removes darkness of ignorance. An ignorant person is unable to gain knowledge of something. বলছে কি যে এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষা, রিমুভস মানে দূর করে, দূর করে কি? দ্য ডার্কনেস অফ ইগনোরেন্স, অর্থাৎ অন্ধকার, অজ্ঞতার অন্ধকারকে শিক্ষা দূর করে। কারণ একজন অজ্ঞ লোক, অ্যান ইগনোরেন্ট পারসন, ইজ আনএবল অর্থাৎ অসক্ষম, টু গেইন অর্জন করতে, নলেজ অফ সামথিং অর্থাৎ যে কোনো কিছুর জ্ঞান একজন অশিক্ষিত মানুষ, একজন অজ্ঞ মানুষ অর্জন করতে পারে না। হি ইজ আনএবল টু গেইন নলেজ ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস, হয় আর যেখানে, অর্থাৎ সে অক্ষম হয়
গেইন মানে কি অর্জন করতে, জ্ঞান বিভিন্ন জায়গা থেকে, যেখানে অ্যান এডুকেটেড পার্সন, অর্থাৎ অ্যান এডুকেটেড পার্সন মানে যেখানে একজন শিক্ষিত মানুষ সেটা পারে, ক্যান ডু। দ্য স্টোর অফ নলেজ অর্থাৎ জ্ঞানের যে ভান্ডার, স্টোর অফ নলেজ মানে কি জ্ঞানের ভান্ডার, ইজ ওপেন টু অ্যান এডুকেটেড পার্সন, খোলা থাকে, ইজ ওপেন খোলা থাকে কাদের জন্য? শিক্ষিত মানুষের জন্য। অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন ইজ কম্পেয়ার্ড টু লাইট, প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে তুলনা করা হয়, ইজ কম্পেয়ার, ইজ প্লাস ভি3, অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস। তাহলে কি বলছে? এডুকেশন ইজ কম্পেয়ার টু লাইট হোয়াইল ইগনোরেন্স ইজ কম্পেয়ার টু ডার্কনেস, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে তুলনা করা হয় আলোর সাথে এবং অন্ধকারকে তুলনা করা হয়, সরি, অজ্ঞতাকে তুলনা করা হয় অন্ধকারের সাথে। এডুকেশন প্রমোটস অর্থাৎ এই শিক্ষা প্রমোট করে, প্রদান করে, দেয় কি? আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যামং পিপল, অর্থাৎ মানুষের ভিতরে বোঝাপড়া তৈরি করে। এটা কি করে? মানুষের ভিতরে বোঝাপড়া তৈরি করে। এরপর বলছে, ইট ব্রডেন্স আওয়ার আউটলুক অ্যান্ড মেক্স আস aware of human qualities latent in our personality. হিউম্যান কোয়ালিটিস লেটেন্ট মানে হচ্ছে, মানে লেটেন্ট বলতে যে সুপ্ত প্রতিভা থাকে মানুষের ভিতরের, যে একটা প্রতিভা, সেটাকে এটা জাগ্রত করে। যেমন দেখেন, বলছি ব্রডেন্স আওয়ার আউটলুক, এটা আমাদের বাইরের যে লুকটা থাকে এটাকে বাড়িয়ে দেয়, বর্ধিত করে। অ্যান্ড মেক আস অ্যাওয়ার, এবং আমাদেরকে সচেতন করে, অফ দ্য হিউম্যান কোয়ালিটিস লেটেন্ট ইন আওয়ার পার্সোনালিটি, অর্থাৎ মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে তার ব্যক্তিত্বে। ইন আওয়ার পার্সোনালিটি ইট টিচেস আস, এটা শিক্ষা দেয় আমাদের। কিসের শিক্ষা দেয়? পেশেন্স অ্যান্ড ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড, অর্থাৎ ধৈর্য এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের। কোনটা? এই এডুকেশন। উই বিকাম কনসিয়াস ইন আওয়ার ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস টু আওয়ার ফ্যামিলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু আওয়ার সোসাইটি। উই বিকাম, বিকাম মানে কি হওয়া, আমরা সচেতন হই আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রতি। ইন আওয়ার ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস মানে কি? আমাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্যের প্রতি, টু আওয়ার ফ্যামিলি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টু আওয়ার সোসাইটি, আমাদের পরিবারের প্রতি, সাথে আমাদের সমাজের প্রতি। পরিবার একই সাথে আমাদের সমাজের প্রতি। Education is a medium which enables our mind and uplifts our senses. বলছে শিক্ষা হচ্ছে একটা মাধ্যম যেটা জাগ্রত করে আমাদের মন, এবং আপলিফটস মানে এখানে বর্ধিত করা বোঝাচ্ছে আমাদের সেন্স, মানে আমাদের জ্ঞানকে বাড়িয়ে দেয়। উইথ দিস ব্রডেন্স পার্সপেক্টিভ উই ক্যান গো টুয়ার্ডস চেঞ্জ ফর দ্য বেটার। উই ক্যান গো, আমরা যেতে পারি, টুয়ার্ডস মানে দিকে, পরিবর্তনের দিকে, মানে ভালো কিছুর পরিবর্তনের দিকে আমরা যেতে পারি এই ব্রডেন্স পার্সপেক্টিভ থেকে, অর্থাৎ এই বিশাল উদ্দেশ্য থেকে। এডুকেশন ইটসেলফ ইজ আ ট্রেনিং, বলতে শিক্ষা নিজেই একটা প্রশিক্ষণ। হুইচ অলওয়েজ ট্রেনস আস, যেটা আমাদের সবসময় প্রশিক্ষণ দেয়, ট্রেন করে, ফর দ্য বেস্ট, ভালো কিছুর জন্য। বাট উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অফ গেটিং প্রপার এডুকেশন, কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। হ্যাভ টু বি, বি মানে কি হওয়া বা থাকা, হ্যাভ টু মানে হবে, তো থাকতে হবে কেয়ারফুল অফ গেটিং প্রপার এডুকেশন। উই শুড গিভ, আমাদের দেওয়া উচিত, হাইয়েস্ট ইম্পর্টেন্স অন প্রপার এডুকেশন, সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রকৃত শিক্ষার প্রতি। এখন একটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করেন, এখানে যে সেন্টেন্স গুলো আপনারা দেখলেন, এই জায়গাটাতে যে বাক্যগুলো আপনারা দেখলেন, এই সেন্টেন্স বা বাক্যগুলো কোন টেন্সে লেখা আছে জানেন? এই সবগুলো সেন্টেন্স এখানে আমার এই প্রথম দিকে সবগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে, আর এই লাস্টের দিকে দুই তিনটা লাইন, এই তিনটা লাইন আপনার মডাল ভার্ব, এই যে ক্যান, উই হ্যাভ টু, উই শুড, এগুলো আছে। বাট এর উপরের যেগুলো আছে সব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু আমার তিন ভাবে হয়, যেটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এম, ইজ, আর প্লাস এক্সটেনশন। আরেকটা হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট, যেটা আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল জানি, প্লাস ভার্ব অন, অর্থাৎ মেইন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন। আরেকটা হচ্ছে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আপনার সাবজেক্ট প্লাস এম, ইজ, আর প্লাস ভার্ব থ্রি প্লাস এক্সটেনশন। এটা হচ্ছে
প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার। এটা কিসের স্ট্রাকচার? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যে টেন্সটা আছে এই টেন্সের প্যাসিভের স্ট্রাকচার। তাহলে এই যে তিনটা স্ট্রাকচার লিখলাম, এই তিনটাই কিন্তু আমার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার, অন্য কোনো টেন্স না। যেমন এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ আ নেশন, সরি, এই যে বাক্যটা আপনারা এই জায়গাটাতে দেখছেন, এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ আওয়ার নেশন, এই যে বাক্যটা দেখছেন, এটা কিন্তু আমার, সরি, এটার না, ভুল হচ্ছে। এই যে পরের যে ইয়েটা স্ট্রাকচারটা আমি লিখছি, অর্থাৎ সাবজেক্ট দেন অ্যাম ইজ আর প্লাস আমার এক্সটেনশন, এইটার স্ট্রাকচার। এবার প্রথম যে স্ট্রাকচারটাই দেখেন, অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন ইজ কম্পেয়ার টু লাইট, শিক্ষাকে কম্পেয়ার করা হয়, তুলনা করা হয় লাইট বা আলোর সাথে। অ্যাকচুয়ালি এডুকেশন ইজ কম্পেয়ার টু লাইট। সো এটা প্যাসিভ ভয়েসে আছে আমাদের। দেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন, এটা কি? যেমন এডুকেশন রিমুভস দ্য ডার্কনেস অফ ইগনোরেন্স, এডুকেশন রিমুভস দ্য ডার্কনেস অফ ইগনোরেন্স। তো এইটা হচ্ছে আমাদের মূলত সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন। তাহলে এই জায়গাটাতে এই তিনটা স্ট্রাকচারই কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। একটা হচ্ছে এই যে সাবজেক্ট প্লাস ইজ প্লাস ভি থ্রি, একটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস জাস্ট এই অ্যামিজারটাই মেইন ভার্ব, আর একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল যে মেইন ভার্বটা আমাদের যে ফাইনাইট ভার্বটা বসে, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন। তাহলে এই তিনটাই কোন টেন্স? আমরা অ্যামিজার থাকলেই বলবো না যে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা অন্য কোনো কিছু। আমাকে আগে বুঝতে হবে বিষয়টা, অ্যামিজার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাক্টিভও হতে পারে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভও অ্যামিজার হয়, আর হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের মেইন যে স্ট্রাকচারটা, অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব ওয়ান প্লাস এক্সটেনশন। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আপনারা? আরেকটা স্ট্রাকচার এই প্রেজেন্টেশনে কোনটা? আরেকটা স্ট্রাকচার হচ্ছে যে সাবজেক্ট প্লাস মডাল প্লাস ভার্ব ওয়ান, এই হচ্ছে প্লাস এক্সটেনশন। এই হচ্ছে আমার আরেকটা স্ট্রাকচার। অর্থাৎ এই যে চারটা স্ট্রাকচার আমি এখানে লিখলাম, এই চারটা স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে আমার এই সম্পূর্ণ বাক্যগুলো, অর্থাৎ এই যে প্যারাগ্রাফটা লেখা আছে, এই চারটা স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে। ঠিক আছে? এই চারটা স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের, আমি শেয়ার করছি আবার, চারটা স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের সম্পূর্ণ ইংলিশ যে প্রেজেন্টেশন, এখানকার যে সেন্টেন্স বা বাক্য, সেগুলো এই জায়গাটাতে দেওয়া আছে। তাহলে একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন বা বিষয়গুলোকে ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করেন। সেটা হচ্ছে আপনি এখন কিভাবে এই টপিকের উপর অনর্গল কথা বলবেন, ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবেন, কোনো কিছু চিন্তা না করে আপনি কিভাবে কথা বলতে পারবেন। এই সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশনটা থেকে সাবজেক্ট এবং ভার্বকে আপনি আলাদা করে ফেলেন। একটা সাবজেক্ট নেন, সাবজেক্টটা আমার কি? এডুকেশন, এডুকেশন, এটা আমার একটা সাবজেক্ট। ভার্বটা কি? কথাটা বুঝবেন, সাবজেক্ট হচ্ছে আমার এডুকেশন, এখানে ভার্বটা কি? ভার্বটা হচ্ছে, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার, ভার্বটা হচ্ছে ইজ। দেখেন ইজ। আবার আপনি আরেকটা সাবজেক্ট নেন, সাবজেক্টটা কি? ইট। এবার ভার্বটা কি? ইজ। আবার একটা সাবজেক্ট নেন, সাবজেক্ট কি? এডুকেশন। এরপরে ভার্বটা কি? কথাটা বোঝেন, ভার্বটা আচ্ছা হচ্ছে ইজ। আবার এখানে একটা সাবজেক্ট নেন। দেখেন কত সহজ, ইংলিশের কথা বলা কঠিন কিছু না, আমরা বুঝতে পারি না, আমরা নিজেরা একটু সময় দেই না, এটা না দেওয়ার কারণেই পারে না। সাবজেক্ট কি? এডুকেশন। ভার্ব কি? ভার্ব হচ্ছে যে বিল্ড। এই দেখেন, এডুকেশন বিল্ডস, হ্যাঁ, কি বিল্ড করে? দ্য পার্সোনালিটি অফ আ পার্সন। এরপর আবার সাবজেক্ট কি? এডুকেশন। ভার্ব কি? রিমুভ। ভার্ব কি? রিমুভস। আবার সাবজেক্ট কি? এডুকেশন। বা সাবজেক্ট হচ্ছে, এখানে আরেকটা নতুন সাবজেক্ট চলে আসছে, সেটা হচ্ছে অ্যান ইগনোরেন্ট পার্সন, অ্যান্ড ইগনোরেন্ট পার্সন, ইগনোরেন্ট পার্সন। এবার ভার্বটা কি? ইজ। এবার আনএবল, এই কথাটা একটা অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে, ইজটাই মেইন ভার্ব মূলত। আমি এটা একটু লিখে রাখি, তাহলে আমাদের করতে সুবিধা হবে। অ্যান ইগনোরেন্ট পার্সন। এবার এখানে কি লিখবো? অ্যান এডুকেটেড পার্সন, এডুকেটেড, EDUCATED, অ্যান এডুকেটেড পার্সন, অ্যান ইগনোরেন্ট পার্সন। আর এই জায়গায় কি লিখলাম? অ্যান এডুকেটেড পার্সন। এবার ইজ এইবল, আনএবল এর পরিবর্তে আমি এখানে একটু এইবল লিখলাম। আবার দেখেন, আমার সাবজেক্ট এখানে আবার আছে এডুকেশন, এডুকেশন। এবার ভার্বটা কি আছে? ইজ কম্পেয়ার্ড, COMPARED। আবার 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 এখানে আছে যে ইগনোরেন্স,
ইগনোরেন্স। এরপর কি ইজ কম্পেয়ার্ড, COMPARED, কম্পেয়ার্ড। আবার এই জায়গাটাতে এর পরের যে সাবজেক্ট গুলো আছে সেটা হচ্ছে কি, আবার দেখেন এখানে আপনি ইট বলতে পারেন, ইট ব্রডেন্স, BROADENS, ইট ব্রডেন্স। ইট এখানে আরো একটা বিষয় দেওয়া ছিল, ইট থিসেসাস, ইট থিসেস, TESCHS, ইট মানে কোনটা, ওই এডুকেশন। এইবার আপনি সাবজেক্ট নেন উই, আবার এখানে আরো কয়েকটা সাবজেক্ট নেন উই, আবার এখানে আরেকটা সাবজেক্ট নেন লাস্টে উই। এইবার দেখেন এই সেন্টেন্সের তাহলে সাবজেক্ট গুলো কি, এডুকেশন, ইট, এডুকেশন, এডুকেশন অ্যান ইগনোরেন্ট পারসন, অ্যান এডুকেটেড পারসন, এডুকেশন, ইগনোরেন্স, ইট ব্রডেন্স, ইট টিচেস, মানে এখানেও ওই এডুকেশন, ইট মানে কি, ইট মানে ওই এডুকেশন, এবং লাস্টে আমি তিনটা বাক্যে উই লিখলাম। দেখেন এর থেকে আর ভেঙে বোঝানো যায় না এই বিষয়গুলোকে। এবার এটা কেন লিখলাম, এটা লেখার মেইন রিজনটা হচ্ছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব যেটা আমরা নিয়ে আসতে পারি না বাক্যে, যেটা আমরা সঠিকভাবে ইউজ করতে পারি না, এটা করা শিখতে হবে। এবার এইবার আমি এখানে এক্সটেনশনের পার্ট গুলো বসাবো, যে এখানে কি লেখা ছিল যে এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ আ নেশন, আমি এখানে লিখলাম না, আপনারা বুঝে নেন, এডুকেশন ইজ দ্য ব্যাকবোন অফ আ নেশন। এবার এই জায়গায় আপনি কি বলতে পারেন যে এডুকেশন এটা কি করে, এটা কি দেয়, তো এডুকেশন ইজ আ ফর্মাল প্রসেস অফ ইনস্টিটিউশনাল লার্নিং, এডুকেশন মানে ইট ইজ আ ফর্মাল প্রসেস অফ ইনস্টিটিউশনাল লার্নিং। এবার এখানে কি আছে, এডুকেশন ইজ এসেনশিয়াল ফর এভরি পার্সন, এখানে আপনি বলতে পারেন যে এডুকেশন ইজ এসেনশিয়াল ফর এভরি পার্সন। এখানে আপনি বলতে পারেন যে এডুকেশন বিল্ডস দ্য পার্সোনালিটি অফ আ পার্সন। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন, এডুকেশন বিল্ডস দ্য পার্সোনালিটি, বিল্ডস কি বিল্ডস করে, পার্সোনালিটি বিল্ডস করে অফ আ পার্সন, একজন মানুষের, একজন ব্যক্তির। আবার এখানে আমি কি বলছি, এডুকেশন রিমুভস, দূর করে, রিমুভ করে, কি দূর করে, দ্য ডার্কনেস অর্থাৎ অন্ধকারকে, কিসের অন্ধকার, অফ ইগনোরেন্স, ইগনোরেন্স অর্থাৎ শিক্ষা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করে। এবার কি বলছে, অ্যান ইগনোরেন্ট পার্সন ইজ আনএবল, একজন অশিক্ষিত লোক মানে একজন অজ্ঞ লোক সক্ষম হয় টু গেইন, অর্থাৎ গেইন মানে কি অর্জন করা, টু গেইন মানে অর্জন করতে, টু গেইন। এবার কি অর্জন করতে, KNOWLEDGE, টু গেইন নলেজ অফ সামথিং, সামথিং কোনো কিছুর জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম হয়। এইবার এই জায়গাটাতে যখন পরে এডুকেটেড লিখবেন, এখানে আপনি লিঙ্কিং ওয়ার্ডের ব্যবহার করবেন, এখানে এরকম বলবেন যে অন দা আদার হ্যান্ড, অর্থাৎ অন্যদিকে, অন্যথায়, অন্যদিকে, অ্যান এডুকেটেড পার্সন ইজ এইবল টু গেইন নলেজ অফ সামথিং, টু গেইন নলেজ অফ সামথিং। এখানে আপনি এক্সট্রা একটা ওয়ার্ড আনতে পারেন, ফর এক্সাম্পল ইজিলি, ঠিক আছে, ইজিলি। এবার এখানে বলছে যে এডুকেশন ইজ কম্পেয়ার, অর্থাৎ ইজ প্লাস ভিত্তি, এটা প্যাসিভের, অর্থাৎ শিক্ষাকে তুলনা করা হয় উইথ দ্য লাইট, উইথ দ্য লাইট অর্থাৎ আলোর সাথে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, এখানে আপনি বলতে পারেন অন দ্য আদার হ্যান্ড ইগনোরেন্স ইজ কম্পেয়ার্ড টু দ্য ডার্কনেস, টু দ্য ডার্কনেস, ডার্কনেস। সো এইভাবে কিন্তু এই সাবজেক্ট আর ভার্ব বসালে দেখবেন অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে, আপনি পারতেছেন, কঠিন কিছু না। ইট ব্রডেন্স, এটা বর্ধিত করে, কি বর্ধিত করে, আওয়ার আউটলুক, আউটলুক। এবার এটা আমাদের আউটলুক, অ্যান্ড এখানে আপনি আরো অনেক কিছু বলতে পারেন, SENSE, সেন্সেস, আমাদের যে জ্ঞানকে এটা বৃদ্ধি করে। ইট টিচেস, এটা শিক্ষা দেয়, আস আমাদের, কিসের শিক্ষা দেয়, ইউনিভার্সাল ব্রাদারহুড, ইউনিভার্সাল, অর্থাৎ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেয়, সবার সাথে সবাইকে মিশে চলতে হবে। এইবার এইখানে কি বলছে, উই লিখলাম কেন, যে উই ক্যান চেঞ্জ, আমরা পরিবর্তন করতে পারি, বাই লার্নিং প্রপার এডুকেশন উই ক্যান চেঞ্জ আওয়ার ফিউচার, উই ক্যান চেঞ্জ, উই ক্যান মেক, এই চেঞ্জ না বলে আপনি এখানে মেকও বলতে পারেন, উই ক্যান মেক আওয়ার ফিউচার, FUTURE, ফিউচার বেটার বাই লার্নিং প্রপার, PROPER এডুকেশন। তারপর এখানে কি বলছে যে উই, আবার একটা সাবজেক্ট নিলাম উই শুড, দেখেন এখানে আমি শুডের ব্যবহার করতে পারি, উই শুড ফোকাস, আমাদের ফোকাস দেওয়া উচিত, বা FOCUS গুরুত্ব দেওয়া উচিত কিসের উপরে, উই শুড ফোকাস অন প্রপার এডুকেশন, অন PROPER প্রপার এডুকেশন।
এবার এখানে উই আছে, এখানে আপনি হ্যাভ টু লেখেন, উই হ্যাভ টু অ্যাওয়ার, WARE, উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার, আমাদেরকে সচেতন থাকতে থাকতে হবে। টেকিং, টেকিং, TAKING, অর্থাৎ নিতে বা নেওয়ার জন্য কি, দ্য অ্যাকচুয়াল এডুকেশন, দ্য অ্যাকচুয়াল এডুকেশন, মানে সাবজেক্ট আর ভার্ব আপনি বসান, আপনি নিজের মতো করে সবকিছু খুঁজে পাবেন, নিজের মতো করে লিখতে পারবেন। এখানে আমি শর্ট শর্ট সেন্টেন্সের মাধ্যমে কেন লিখছি, যারা এই যে স্পিকিং করতে পারেন না, যারা প্রেজেন্টেশন দিতে পারেন না, যারা প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে বিভিন্ন জায়গায় প্রবলেম ফেস করেন, যারা মনে করেন যে আমি পারতেছি না, আমি কেন পারতেছি না, একবার ভেবে দেখেন এই সেন্টেন্স গুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং মডাল ভার্ব, এই ছাড়া এখানে আর কোনো স্ট্রাকচার নেই। তো এখানে ইংলিশে কথা বলতে না পারার কোনো কারণ বা রিজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আপনি কেন পারবেন না? এখানে কোনো কঠিন ওয়ার্ড আছে, কোনো হার্ড ওয়ার্ড আছে যেটার বাংলা আপনি জানেন না? আপনাদের গত ক্লাসে যে প্রেজেন্টেশনটা আমি দিয়েছিলাম, ওই যে ইংলিশ ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সেখানকার স্ট্রাকচার গুলো এই সেম স্ট্রাকচার, তিনটা মানে সবগুলো সেন্টেন্সই প্রায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং আপনার এই মডাল ভার্ব। তো কথা বলা কঠিন না, ইংলিশে চাইলেই খুব দ্রুত, খুব স্মার্টলি কথা বলা যায়, স্পিকিং করা যায়, প্রেজেন্টেশন দেওয়া যায়, যদি এই জায়গাটাতে আপনি সময় দিতে পারেন। এখানে টিচারের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, দোষটা নিজের উপর দিতে হবে যে আমি সময় দিচ্ছি না, আমি এই জিনিসটাকে ভাবতেছি না, আমাকে ভাবতে হবে, আমার এই টপিকটার উপর কথা বলার চেষ্টা করতে হবে। আমি একবার পড়লাম, পড়ার পর আমি আয়নার দিকে তাকায় না দেখে জিনিসটাকে আমি বলতে পারি কিনা, নেওয়ার চেষ্টা করলে আমি সেটা নিতে পারতেছি কিনা, এই জায়গাটার উপর ফোকাস দিতে হবে। আমি যে পারছি না, তাহলে কেন পারছি না, ঠিক কোন কোন জায়গায় আমি প্রবলেম ফেস করছি এই টপিকটার উপর কথা বলতে গেলে বা এই টপিকটার উপর স্পিকিং করতে গেলে, আমি সাবজেক্ট ভার্ব কেন আনতে পারতেছি না, তাহলে এই সেন্টেন্সগুলোর ভিতরে সাবজেক্ট কোনটা, ভার্ব কোনটা। এ দেখেন লাস্টের দিকে কিন্তু আমি আর দেখিনি, লাস্টে কিন্তু অন্য, যেমন উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল, আমি উই শুড গিভ, বাট আমি এখানে লিখছি যে উই শুড ফোকাস, উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়ার, উই ক্যান চেঞ্জ বা মেক লিখছে, এখানে কিন্তু এরা লিখছে উই ক্যান গো টুয়ার্ডস দ্য চেঞ্জ। তো আমি আমি আর দেখিনি, আমি আমার মতো করে যেটা পারছি ভার্ব আমি বসিয়ে দিয়েছি, তো তাতে তো আমার সমস্যা নেই, আমার সেন্টেন্স তো আর ভুল হয়ে যায়নি, সেন্টেন্স ভুল হয়ে গেছে না। তো এইভাবে যদি সাবজেক্ট আর ভার্বটাকে আপনি নিতে পারেন বা লিখতে পারেন নিজের মতো করে, সুন্দরভাবে আপনারা ইংলিশে স্পিকিং করতে পারবেন। ইংলিশে স্পিকিং করা কঠিন না, একটা প্যারাগ্রাফ, একটা টপিকের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আগে বুঝতে হয়। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম, যে ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কি, সেন্টেন্স গুলো কোন টেন্সে লেখা আছে, এরপর সাবজেক্ট এবং ভার্ব গুলো ধরার, অর্থাৎ সাবজেক্ট এবং ভার্ব গুলোকে আইডেন্টিফাই করার ট্রাই করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা, এই সেন্টেন্সের ভার্ব কোনটা। সাবজেক্ট আর ভার্ব আপনি পাশাপাশি একবার বসিয়ে দেখেন, আপনার যে অবজেক্টের জায়গাটা বা অবজেক্টের যে বিষয়গুলো আছে, ওটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে, ওটা আপনারা পাবেন, পেয়ে যাবেন। এতটুকু আমি আপনাদেরকে বলতে পারি এই জায়গাটা থেকে। কথা ক্লিয়ার? আমি কি ক্লিয়ার করতে পারছি? বিষয়গুলো কি বোঝাতে Yes, পারছি? sir. Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার ইয়েস স্যার। Yes, sir. তাহলে বলেন, আপনারা কি এর পরবর্তীতে পারবেন এই বিষয়গুলো কভার করতে বা করবেন? Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, Yes, sir. স্যার। ইনশাআল্লাহ পারবো। Inshallah, pardon, sir. তাহলে ইনশাআল্লাহ তাহলে গত ক্লাসে যারা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলেন, গত ক্লাসে যারা আহ, কথা বলেছিলেন বা স্পিকিং করেছিলেন, আহ, আর আজকে গত ক্লাসে যে টপিকটা আমি পাঠিয়েছিলাম ওই টপিকের উপর যারা যারা প্রেজেন্টেশন তৈরি করেছেন, একটু বলেন কে কে করেছেন। আর আমি এই টপিকটা আপনাদেরকে এই সব কিছু ধরে, এই যা যা আমি এখানে লিখলাম সব ধরেই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, নিজেরা আপনারা একটু এগুলো করার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, নিজেরা একটু করার চেষ্টা করবেন, জাস্ট ওয়েট আ মিনিট, আমি দিচ্ছি এখানে সেন্ড করে, সবাই একটু এগুলো করে ফেলবেন। ওকে, গেল নাকি? আচ্ছা, বলেন, যে কোনো একজন শুরু করেন যারা করেছেন। পল্লব বড়ুয়া, বলেন, লিখছেন। sir. Today presentation topic name English is an international language. Language is the medium of communication, share emotion, feeling, and passion. English language is an international language. Across many countries for a long time, English has been being used for international communication. But English is not first language. Should learn English with attention. We should out the
fact that job advertisement nowadays. Good working knowledge of English. English is about international in the computer for higher education. English helps the business was immigration across national borders. We fail to get at hand English. Master that behind in the present competitive world. For a good amount over English, we must realize the necessity of grammar. Because many people tells us the forms, the structure, and the variety without grammar. The use of English will be fluent in. We all learn to English because to get a job any world or higher study to be an important than English language. This one. Thank you so much. Excellent. Tirtho. Hello, everyone. Thanks, sir, giving me this opportunity. So I'm going to describe about the English language. We call language as one of the ways to explain our heart words. The English language is the international language to meet our world. Generally, all person is being using this language. That's why English is language that explain your thought to people of different countries. Must you have to need spoken English. It is an international language because all people of countries use this language. Because of us, you have to learn English. If you would like to go to the but for higher studies, a must we have to need spoken English and we have to clear concept about this language. And if you would like to efficient influencers, so must we have to clear concept about English. And if you would like to conversation with foreigners, so must we have to learn English. Okay, in running in your life without English, there is no speed because of us haven't to learn English. Finally, never would be modern men. Secondly, we won't get used to conversation with many different types of person, and we can't find out any types of passage. And I won't get a job, a big position in. I won't get job in a big position like in this year's treasurer, barrister, etc. We won't go to the abroad for higher study. There will also be many problems উই if you ওন্ট গো হয় না, if you এটা আপনি can't এরকম speak বলবেন যে English. আমরা যেতে পারবো না, উই উইল নট বি এবল টু গো, উই ওন্ট বি এবল টু গো, এরকম বললে সেটা বেশি ভালো শোনায়। So ঠিক আছে? we won't be able to go. হ্যাঁ হ্যাঁ। We won't be able to go to the abroad for higher study. There will also be possible many problems. We can't speak English, but I will say that about English language. English is just language like other language. As a Bengali language has letters, the English language also has letters. As Bengali sentence to write, we have to need subject and verb as well as if you would like to make any kinds of sentence in English, so much we have to need subject and verb. Subject and verb, you can't make any kinds of sentence in English. Subject and verb is most important when you write, when you make sentence about in English. So why are these different methods to Bengali and English? So if we read out many passages, so we will be able to know many vocabulary and actual thought of sentence. Thanks, sir. Keep the patient. If I have said wrong sentence, so please forgive. থ্যাংক ইউ, ইউ হ্যাভ গিভেন আ ভেরি গুড প্রেজেন্টেশন, এক্সেলেন্ট। তাহমিনা আক্তার। Assalamualaikum.
Thank you, sir, for giving me the opportunity to share my presentation before you. Language is a medium of expression, thoughts, feelings, emotion, and passions. English is an international language because English language has been being used in many countries of the world for a long period of time. As English is not our first language, we should learn English with rapt attention. Can see some reason behind this, such as this is the age of globalization, age of open market, age of open culture. In this age, interconnectivity is an important issue. So some issues come in front of us regarding English language learning. First, nowadays people like to traveling or visiting different countries. If the travelers know the native, do not know the native language of Does visiting not. country, Do not then know, Hira. English comes, Does not know. the travelers বলছে ও আচ্ছা বলেন। visiting country, then English comes to the rescue. So basic knowledge of English would be very helpful in this context. Second, English will open a world of new opportunities. If we have a good knowledge in English, we would be able to speak effectively. As a result, new windows of job opportunities will be opened for us, such as we can taking up a job that is related to tourism or with an airlines or with the media, etc. So English language definitely opened up the opportunities. Third, English will make us a hot opportunity, the employers. As English is a global language spoken quite, new employers always seek someone who speaks English. If someone has good knowledge of English, speakers confidently uh, communicate. Confidently, his or her communication skills are great. That person will be considered as a hot opportunity in the market. Fourth, language is also considered as a business language. In present world, business is not limited within a single country. By the boundary of globalization, people do some business in multiple countries. They have to work with the client as well as different organization of those countries. Here, English language is considered as the medium of communication. If we use powerful English word in our resume or in our interview, people are really impressed. So it is important for us to learn English people like to grow in our career. Sir. Thank you. Excellent. Dilruba Naz Afrin. Assalamualaikum everyone. I am Dilruba Afrin. Thank you sir for giving me the chance to say something about English is an international language. Language is a system of symbols and patterns that humans use to communicate. For words, language is a medium of expressing our thoughts, feelings, emotions, and passions. English is an international language because it is the most spoken language in the world. It is used as second common language in most of the countries of the world for communication. We should learn English to communicate with the world. Learning English can open many doors and provide a lot of benefits. Whether it's for job opportunity, communication, travel, education, entertainment, cultural understanding, cognitive development, or simply for personal growth. Learning English is a smart choice. If we don't learn English, we will not be able to get a good job because it is the primary language of many multinational companies and it is used in the media and on the internet. Difficulty with English, we won't be able to go abroad and can make it hard to connect with others and make friends. It also makes it difficult to pursue higher studies in science and technology and medicine.
English is recognized as an official language in 67 independent and 27 autonomous countries around the world. It is also used in business life as well as being the official language of several of the world's most important institutions. So everyone should learn this language for developing their personal and professional life. Thank English textbook help me to learn English very much. When I study my English textbook, I can get so many new words, grammar structures, and phrases. I can also know about the formation of writing sentences, which helps me a lot for developing my English language. So that's all my about my presentation. Thank you, sir. Thank you so much. You have also given a good presentation. Mehdi Hassan. Assalamualaikum everyone. I'm Mehdi. I'm going to say about English language. English language is most important in the world because English language is used for communication and another country. English language is mother language. English language is mother language. This is country American, Australia, Canada, Ireland, New Zealand, USA, and other countries. It used English language. I thought that I like this country is the first language they can say other languages, but they use most of the time English language for communication. Generally, Bangla language is used in our country because we are Bengali. Our mother language is Bangla, so most of the time we talk in Bangla. But English is important for doing trade. Going to our country, if we can learn English language. If we also do the trade and go to abroad and going there, you will put job. Generally, English is used different purpose in our country. English is important of the market job. We have to know English for doing the job. Like getting a good job, we have to still saying English. Yeah, although we are Bengali to get a good job, English is not. We can do communication in the countries of the world, not taught in the English language. English is present language for the people of Bangladesh. For getting a good job of Bangladesh, for example, BPS, different jobs, bank jobs, doctors, scientists, teachers, Bangladesh police, and Bangladesh railway. By doing this job, mostly we have to know English language. This is my presentation to you. ওকে, আপনার সাবজেক্ট বা কিছু কিছু জায়গায় ভুল আছে, আমি সংশোধন করে দিও, আমাকে একটু পাঠাই দিয়ে এই ইয়েটা স্ক্রিপ্টটা। সীমা বেগম। Assalamu alaikum. I'm going to share my presentation. Today's presentation is about English is an international language. Language is the mode of communication. It is produced by human beings for exchanging their experience, ideas, and emotions. English is the most important language of the modern world. Though English is the mother language of the English people, it has earned the position of #1 international language of the globe. It plays now the vital role of the media of communication among the people of the world. English is the language of international trade and commerce, so every person of the world needs to learn English for the development of his economy. English is now the main medium of information and technology. So learning this language is a big necessity for every citizen of the world. This is the age of internet communication, and English is the major language used in this field. In almost all fields of development, English language is the principal factor. Therefore, to make a progress in private, social, national, and international field, learning English language is of great importance.
If we don't learn English language, we can't take place in international sectors, we cannot get a good job, and also cannot take place in international trade and commerce. If we don't know English, we cannot go abroad for higher education. As English is a global language, we have to learn the four skills of listening, speaking, reading, and writing. The present textbook helps us to learn English. That's all for the moment. থ্যাংক ইউ। Thank you. অনেক সুন্দর হয়েছে, এইরকম ইনফরমেশন দিয়ে সেন্টেন্স করছেন, অনেক ধন্যবাদ। Thank you, sir. হুজাইফা। Assalamualaikum. My name is Abdul Islam, and before you, I'm going to say about language. This is a medium of express our thought, emotion, feeling, passions. Each nation has own language to express their feeling. We share our thought in Bangla language, which is our native language. English is an international language because people almost every part of the world speak in English language to communicate with each others. To learn English as a second language to communicate with foreigners. If we don't learn English, we will fail behind in this competitive world. For example, a businessman, he wants to export his product abroad. A local business also, he always try to buy product from abroad to increase his business. So he should speak in English. So he must talk in English with clients. To evaluate English language, so we should be expert in English to become recognized ourselves in front of the world. It also opens many opportunities to our life. There are four criteria in language. English also has these criteria. Must. Speaking, listening, reading, writing. We will be expert in English by learning these four criteria. So we have to know basic of grammar, like part of speech, use of modal verb, passive voice, effective structure. So we should give importance on it. Thank you. It was my presentation. Okay, thank you so much for sharing your space. Morsheda Akhtar. Assalamualaikum. Today topic name English is an international language. Language is a structured system of communication that consists of grammar and vocabulary. English is said to be an international language. No other language is read and spoken in so many countries as it is. At present, almost 350 million people use English language as a first language and 300 million people use it as the second language. It helps to get good job and high salary, to learn computer and to learn higher education. Not only that, English shaped the world community through communicated across the national borders. World trade and business depends much on English. We must learn English language to cope with the modern advanced world. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। যতটুকু বলছেন ভালো বলছেন, এরকম বলার চেষ্টা করবেন। সানজিদা আক্তার। Assalamualaikum, good evening everyone. I am Sanjita in front of you. I am really glad to share my feelings and thank you for giving me an opportunity to talk about English. It is a number of words sit together to fully express the mind that we call it language. English is called international language because now English is used over the world. It is not just the language of a particular group, but uses English equally for all. English is used in the developed world in such a way
that if we do not learn English, will fall behind is all areas. For example, while English is very important to get a good job, if one wants to go abroad and improve the standard of living, he must know English. I want to say about English. English is the only way to move forward with the developed world. Without knowing English, it is not possible to do anything good. Where my English textbook need to learn English is the language of the textbook. I can learn new English words and get ideas about new structures. So it is very important for all of us to know English. Thank you all for listening carefully. Thank you so much. Excellent. Mohsin, Rifat. জিয়ারুল মন্ডল। Assalamualaikum. This is Jiarul Mandul. I am from the Bihar. I am going to discuss about English language. The English language is global language and international language. First, the language is where known all of what we visit out of country and we can understand in English language, we have to face more problems. I mean to say, if anybody learn this language, if any out of country travel, he person also share by he say he not share their her problem. He work here. In this time is modern, so we can't anything without learning English. উইদাউট লার্নিং ইংলিশ। আপনি আমার সাথে একটু পার্সোনালি যোগাযোগ করেন, আমার লেখাটা পাঠাই দিন, তো আমি এবার কথা বলবো আপনার সাথে। অনেক জায়গায় সমস্যা আছে সেন্টেন্সে, এগুলো একটু সংশোধন করতে হবে। খায়রুল কবির। Assalamualaikum. হ্যাঁ বলেন, শুরু করেন। Assalamualaikum. Giving me a chance to say something to this topic. English is our international language. Language is something which is used, communicated with others, and this is the system of communication that is symbol of word and emotional ideas. English is our international language because English is not as the international language. It's widely used around all the world for communication. Become popular due to the influence of the British expert and global role of the United States. Today, people are use English আর ইউজিং business ইংলিশ। travel use English in the business, travel, science, and technology, and common language for communication people. For different countries, knowing English help people access more opportunity and contact with others globally. English people cannot going to the abroad for high study, and nowadays people they want to the আপনার এই লেখাটা আমাকে একটু পাঠিয়ে দিন পার্সোনালি, অনেক জায়গায় সমস্যা আছে সাবজেক্ট ভার্বে, আমি দেখবো, দেখি আজকেই পাঠিয়ে দিন, তাহলে আমি রাতে চেক করে আপনাদেরটা আমি সংশোধন করে দিব। আপনারটা একটু সমস্যা, প্রথম দিকে যারা কথা বলছিলেন অনেক ভালোভাবে বলছিলেন। তো যাই হোক, আমি যে টপিকটা নতুন করে দিয়েছি ওই টপিকের উপর আমি তো আজকে দেখিয়ে দিলাম কি করবেন। যে কোনো টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে বা স্পিকিং করতে গেলে ওইভাবে সাবজেক্ট আর ভার্বটাকে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করা ট্রাই করবেন, অর্থাৎ সাবজেক্ট কোনটা